Со звуком норм, я поэтому молчал. Any deviation from standard operating procedures must be authorized by the director. Number 12. The director has sanctioned the use of lethal force against looters. Это все кража будет. Who's there? Are you a customer? Now you listen here. Every single item in this store is exactly where it belongs. Exactly. It's taken me years to get it all in order. You can look if you want. Здоровенький, то есть. Нет, оно может не работать. Может, неправильно пишешь. Может, просто сломалось, я не знаю. But don't touch anything. А может, и просто сломалось. Touch anything. Remember, you are the pride of General Number Atomics. 13. Please take a number for faster service. Please wait your turn. Be on the lookout for thieves, trespassers, Anyone out 50? Бля. И чат поверх открытый. Это же рутань, он может и сломаться. Нет. Все работать должно. Значит, неправильно написал. Ну, я сейчас фиксить во время стрима не буду ничего. Лазить. Тем более даже не знаю, в чем проблема. Да, непонятно. Такой себе. Не, выходные-то нормально. У меня сейчас стрессуха, я работаю еще. Вот это стрессуха. Я не знаю, куда я хочу, я не знаю, кем я смогу. Fallout 4, блядь. Здорово, Никман. Не, с когтем я даже не буду пытаться драться. Можно, конечно, попробовать, но... Я говорю, я не полезу сейчас фиксить рутани. Вот и все. Урона вообще нет.
Мне пизда. Там один удар, и меня нет. Работа всегда стресс. Но я не знаю, почему не работает. У меня рута не включен. А может быть, я его и заковыряю. Скайримовская тактика. Пытаемся заставить чела это бегать. А он там с жуками пиздится. Давай, давай. Я ничего не вырубал, оно не работает, скорее всего, сейчас просто. А, внимание. Блять, ну я хочу, ну... Ну, я сейчас его грохнул. Тактика Скайрима. Сидишь просто где-нибудь, где тебя моб достать не может. Блин, ну и по идее это ничего из этого не надо. Мясо как тебя. Мясо возьму. Сохраниться надо. Не знаю, что за кроволист. Ну вот светящийся гриб явно откуда-то подворовали.
Diablo 3. Ну, я Diablo прошел сюжетку уже, как бы я чила от сезонов вообще не ловлю. Сезоны, ну. Тем более, насколько я знаю, сейчас скоро последний сезон будет, потом забьют на нее вообще. Из-за 4-й части. Типа не будет больше уже. Да, может, хватит? Да что ты кидаешь-то эту всю херню? Вот ты нахер. Почти он говорил. Да хрен его знает. И меня не уговорите, видишь, у меня список. И то скоро, возможно, я из-за всей этой херни сработаю и по стримам даже просяду. Не люблю я искать срочно, понимаешь? Когда на тебя давят срочно, ничего хорошего точно не найдешь. Так, там коготь смерти, и мне пизда, скорее всего, от него. Ну и будут люди просто играть по мете из старых сезонов. Мету уже легко загуглить. В каком сезоне какая мета была. Это уже неинтересно становится. Вон во второй Диаблин тоже сейчас сезоны появились. Отец так сказал, не знаю. Вот возбухнул так. На. Минус башка. Так, металлическая Ми-8-4, да, нам нечего. Бывает такое у него. Я-то ищу постоянно, как бы. Но ему кажется, что я ничего не ищу. Вот на том месте, где ты работал, на заводе. Там ценник. Ой, там вроде зарплату подняли.
А я уже 1000 раз говорю, что я туда не хочу возвращаться по определенным причинам. Даже если там 60 тысяч зарплату сделают, нет. Почему через военком? Нет, просто идешь с военником и все. На работу. Так же, как с санкнижкой. Но на завод вполне себе, может, сейчас так и сделали, я без понятия. Я же давно не устраивался. На официалку. В плане вечный. Ты идешь его менять. Ну, не менять, а переоформлять, только если ты переезжаешь куда-то. Ты просто в другом отмечаешься в военкомате и все. В местном районном. А так, да, вечный получается. Ну вот сколько я, как в каком году я ходил? Я лет 12 назад отмечался. Так, мне надо посмотреть вот это. Металлическая броня. Тут не поймешь, для чего она. Но она 8 брони дает. Легкая раскрашенная металлическая броня. Да, возьму, посмотрим, что она дает. 7.3. А, ну вот 7.3 она и есть. Ну, понятно почему. Не, у нас такого нет пока. Но устраиваться на военное производство, ну, точнее, вот завод, куда он советует вернуться, это же предприятие по производству движков для самолетов, что-то типа того, короче, что-то. Там не только движки, там детали всякие, похерали там и так далее. Ну, грубо говоря, все равно он частично относится к этому делу. И там вполне себе могут тягануть оттуда, поэтому я не знаю. Но столовая, в которую, типа, туда идти, она частная. На территории просто. И все. Ну, то есть она не относится к самому предприятию прям полностью. Они частниками работают там, на территории. Так, надо проверять, что у меня по предметам. Два 5. 8-4. Это выгоднее броня. А вот ни хрена подобного. Ну, у нас, когда только это все началось, всех таскали. Ну, не таскали, а как бы отмечаться, кто там есть, что с чем, зачем, почему. Там, видимо, от специальности зависит. Наверное. У меня есть знакомый, я попробую сходить, ну... Точнее, сам я не пойду туда. Чел приедет с отдыха. С отпуска. У него есть там знакомый, он мне что-то спрашивал, тебе хочешь узнаю, типа там. Есть, короче, работа этим, с оператор станка ЧПУ, но я не знаю, насколько там сложно, насколько не сложно научиться. Ну нахрен поваром нет. Ладно, давай, что зашел. Спасибо. Так, использовать, подробнее использовать. О, так вот, как я хотеть. О, стейк из когтя смерти, кайф.
Кому-то фрукт мне нужен где-то. Ой. Это интересно, просто нужен мутафрукт? Нет. Да, мутафрукт нужен для вот этой темы. Осколочный гранат, стимулятор. Посмотрим, что такое. Это для правой руки, да? 4-4. 2-4. Ну да. Ну-ка, оценим. Ё-моё, терминатор. Ну, мутафрукты я возьму, пожалуй. Поспать, что ли? Кукуруза. Самодельная ловушка, обезвредить. Бутылку берем. Не знаю для чего, не помню для чего, но пригодится, наверное. С Яугаем пиздец. Компенсированный карабин. У меня снайперский. Ну, возьмем, я с него просто сниму модификацию. Их сейчас коготь смерти раздербанит, мне кажется. Да, я же сказал. Пускай они его стреляют пока. А, там 2 когтя смерти. Ну, это писец.
Интересно, кого же они расколупали-то? Кто-то же по ним стрелял. Это что за место такое? Десятый левел. Так. Ну, уровень 13 нужен, да. Стелс потом можно вкачать. Что, несоответствование? А, уровень 18 нужен. Хацкер. Что у меня с интеллектом? Ну, интеллект у меня вкачан. Средние терминалы. Урон критов. Наука мне, по-моему, нужна, да? Наука это у нас интеллект, скорее всего, да? Интеллект 6 нужен. Оно такое, как бы, то нужно, то не нужно, я не знаю. Хакер, знание современных программ, семантику применения. Сейчас поверху прям пойдем. Красть я не собираюсь. Сопротивляемость урону.
Больше крышек. Больше патронов. Ну, где-то в тумане стреляются. Им бы я угая сюда. Lock's really strong. Или когти смерти. Так, 3 грязных воды дают одну нормальную. А, патроны кончились. Понимаю.
Так, надо жрать. Надо жрать. Конечно, ты по мне попадешь и какой-то еще урон даже нанесешь, интересно. Туман, конечно, немножечко вымораживает. Почему я не могу туда пойти? Это надо мной прям. Еще чем сожрать надо. Пять, пожалуй. Так, я подозреваю, что это здесь прям, да? Домашняя кошка. Нет, домашняя кошка на меня не нападет. Кусочки белки, кусочки белки. Damn it! Come in! I know you're listening on the other end. Where is she? Where is my daughter? Kenji, please. You've been at this for hours. Stop. You need sleep. She's out there, Ray. Someone has her. Raiders, or gunners, or God knows what else.
What? Who are you? I'm sorry, but we don't have time for visitors or caravans or wherever you're from. You were shouting about a missing daughter. What happened? A good Samaritan? Fine. I'm out of options anyway, if you want to hear about it. My daughter is missing. It all started with this damn radio. Our daughter Kasumi likes to fix things. The radio was her latest project. Until she made contact with some kidnapper who lured her away from us. Or maybe she left on her own. She's not a child anymore. Our daughter is 19. She knows how to survive, and she's capable. I think maybe she left because she wanted her own life. No, she would have told us where she was going. She would have said something. I know my daughter is in danger. I can feel it. Find her, please. Do you have any idea where she could have gone? We know she took one of the boats, but that's all. She could be anywhere. I'll find her. Don't you worry. Thank you. Her room is upstairs if that helps. And if you had any more questions about her, just ask. Mr. Nakano, Did you have questions? About my daughter? Why did your daughter really leave? Your wife says she left on her own, but you said it was kidnappers. I know it was kidnappers. Kasumi is a smart girl, but she doesn't know how horrible people can be. Not like me and Ray. Why would she just leave her family with no explanation? Someone tricked her, got her to leave the safety of home. Every minute we aren't looking for my daughter, her life is in jeopardy. Tell me more about this radio she was fixing. I've tried to get that damn thing to work over and over again, but there's nothing. I thought she just wanted to strip it for parts or build a toaster out of it, or something, like she usually does. Someone made contact with her, and then they took her. God, what kind of twisted psychopath has my daughter? Anything more you can tell me about Kasumi? The smallest detail could be important. I don't know what more to say. She's my little girl. Это много прям дает, да, This информации. world is. I never should have let her grandfather teach her how to fix these machines. Her grandfather? He taught her how to fix the radio? Ever since she was old enough to walk, yes. Her grandfather had an ear for machines. Kasumi picked up the knack. He passed away recently. He used to scavenge the ruins in the south for parts. I kept telling him he was getting too old. No more questions right now. Work quickly, detective. Mrs. Nakano, I suppose you have questions about my daughter. You and your husband don't seem to agree about why your daughter left. We both want to find her. The world out there isn't a place where you want to be alone. But Kenji still sees her swaddled in diapers. He doesn't see a young woman with her own decisions to make. Maybe because it's more frightening. She wasn't tricked into leaving without telling us. That was her choice. She didn't want us to follow. Why? Tell me more about this radio your daughter was working on. I Я почему-то тоже remember склоняюсь Kasumi was к very ее excited мнению. about it. I figured she was secretly trying to make contact with Diamond City or another settlement. We're pretty isolated out here. She only has us for company, and Kenji can be overprotective. I'd like to know more about Kasumi. Might shine a light on where she's gone. My daughter is strong, focused, careful. That's how I know she's still alive. But why would she leave without telling us? Maybe we... No, never mind. I don't want to waste your time. Every detail is important, Mrs. Nakano. Don't hold back. No, it's nothing. I don't want to distract you, Detective. Nothing else right now.
Project log, lamp. Yep, it's a lamp. Filament plus power equals light. I swear, sometimes I think my parents break these things just to keep me busy. Заберем. Вы бы полы починили, блин. Бери, что хочешь, но спать у нас нельзя, да? Вообще другая лока, да? Понятно, это задание нельзя выполнять сейчас. Нахер это удалось мне? Project log, kitchen mixer. The circuits are still good, but all the mechanical parts are rusted through. Maybe I can... All right, everyone. I'll be back in a few days. Was there anything else we needed from the city? Wait, you're going now? No! Wait, Dad, I could come with you. It is better if I go alone, Kasumi. Do not worry. I have your list. You don't know what half that list is, Dad. I can help you. Really, I'll be... I said no. I'm sorry. You're safe here, okay? Just stay put for me. Okay. I know you're disappointed, but I won't be long. I love you. I love you too, Dad. Короче, они ее закрыли в доме, блин.
Project log, dreams. Recording what I can remember when I wake up. I keep having the same one. I'm in a white room. People are talking about me like I'm not there, or maybe they just don't care. And then there's this, I don't know, jolt, like a spark of electricity to the back of my head, and then everyone turns to look at me. God, I hope I don't have it again tonight. Так. А вот и рация, да? Project log, radio. Correction, working radio. I'll finally get some news outside this house. My handle is going to be, let's go with Ohm's Law. That should confuse the creeps. And if someone actually gets the reference, then we'll at least have circuitry in common. Ну, типа еще рацию найти, что ли? Тут ни хера нет больше. Project log, Radiation King Television. Mom says these things actually used to broadcast pictures and sounds back before the war. She also mentioned that some of the ruins of the television studios are still around if you head to the city. Of course, she wasn't too happy when I asked if we could make a trip out there. I'm getting off track. I managed to repair the vacuum tubes and got the power working again, but, well, it's not like there's any working signal for this thing to receive. I'm just going to start stripping this thing for parts moving forward. Excuse me, Mr. Nakano. Did you have questions? About my daughter? No more questions right now. Work quickly, detective. Тут у них еще ага, вот еще. Hello? Testing? Project log. Holotape player. Managed to strip out the parts from this thing and make something that's easier to move around. Granddad always said you need to make a record when you start something. You know, in case you have to go back to it. So, I guess I'm going to start doing that. Maybe I should start with an inventory of all the parts I found? Kasumi! Your father needs help with the boat. I'll be right there. Oh, damn. Was I recording that? Че, у меня уж перегруз скоро, да? Ну да, в ближайшее время. Nothing but static.
У нее должен верстак быть. Она же, блин... Мастер какой-то. Моя дорогая Касуми, если понадобится отпереть сейф, ответ ты найдешь здесь, в лодочном домике. У тебя перед глазами должна появиться картинка с любовью, дедушка. А я инженер, походу. А может и нет. Маяк. Так, сейчас, минуточку. Так. Ключ. Теперь прикол в том, что надо сейфы найти. Так, теперь сейф найти надо, да? А теперь ищем сейф. А, все, вон он.
log? Myself. I never really thought about who or what I am, but God, where do I start? The radio. I was right about the range. I managed to get a signal, a strong signal from up north. There's a group of people up there. They say they're all synthetic people, made by the Institute. They're trying to build a place for their kind, where they can be themselves and be accepted for what they are alongside human beings. It sounds wonderful, but then they started asking about me, and some questions came up. Questions I don't have answers to. I mean, I've always felt off, like I'm not really supposed to be here, but then there are things in my childhood I can't remember, and I've been having strange dreams. I'm going to go to meet these synths. I have to know the truth about myself. They've told me to sail up north to a town called Far Harbor. Это DLC-шка, I да? can make my way to them from there. Far Harbor это DLC, да? Ну, как по мне, так это DLC, по-моему, Far Harbor. Have you finished your investigation? Did you find anything? I need to ask you an important question. Are you sure your daughter is human? What kind of question is that? Why are you asking? Your daughter made contact with a group of synths. She thinks she's one of them. What? That's crazy. She's not a synth. She's our daughter. We raised her. I gave birth to her. She's flesh and blood, not a synthetic. Are you sure she's human, Mrs. Nakano? Yes, I know my daughter, and she hasn't changed. She's not some replacement. This is what I was afraid of. Someone twisting my daughter's mind. Did you find where Kasumi went, Detective? I think Kasumi took off somewhere up north. Do you know what's up there? Where specifically? I've been up the coast, almost to where the waters start to freeze, but that's a lot of miles. I think I know where Kasumi went. A place called Far Harbor. She went that far up north? God, that explains why she took the boat. You have to go after her. Please, take my other ship on the dock outside. My father's design. It has a guidance system, and it is built for distance. What can I expect out there, Kenji? I only made the trip to Far Harbor once, when I was a boy. All I remember is that my father did not want to stay long. Something about the air being bad. I'll get to the bottom of this, Kenji. Thank you. I know you haven't asked for a payment, and we can't offer much. But here, please take it. I insist. For expenses, if nothing else. Нехило так, нехило. Excuse me, Mrs. Nakano. My daughter is human. She's not a synth. Вот теперь, кстати, можно вот это задание выполнить. Ну да, это здесь.
Новая броня здесь. Put the damn gun down. Are you lost? This is Far Harbor. We don't get many visitors around here. We don't need no freeloaders or more help, Mainlander. So you can get back in your boat and leave. Alan, this isn't your dock. It belongs to the whole town. And that means strangers are welcome. Sorry, you've caught us during a difficult time. But Alan's got a point. Not all visitors have good intentions. So, what's your business here? What is this place? Well, in ancient times, this used to be a tourist town. My people have lived here and on the island for generations. And now everyone's crowded onto the docks just trying to survive another day. We have more than our fair share of problems. You aren't here to add to them, are you? A young woman from the Commonwealth named Kasumi may have passed through here. Her family hired me to find her. Some sort of detective, huh? Well, she came through here all right. Damn it. Mariners incoming. Something's coming through the fog! You, help us defend the town and I'll answer any questions you have. Take a post at the top of the wall near the main gate. The hull never lets us down. Now follow me! Careful on the hull, stranger. Don't fall off. If you do, we might not be able to rescue you in time. Man the hull! Something's out there. You sure you saw something? This ain't a drill. Eyes peeled, everyone. The gate! Open the gate! I've got wounded out here! There's no time. Look to the fog. They're coming. Gulpers! On! Defend yourselves! Заглот. Picked a hell of a day to visit. Своих гасит. No. Eyes on the fog. Something's coming. Гигант какой-нибудь, да? Anglers! Так им на своих насрать.
Перегруз скоро будет, а у меня нету этого. Куда загружать поблизости все это дело. Avery. And now you see what we're up against. The fog and the creatures it spits out have taken the whole island from my people. For your help when we needed it. You deserve this. What's the fog? Where to begin? The fog's radioactive, right? But there are pockets of it, the deep fog, that are hard fallout. And as deadly as that is, that's only part of the problem. Things live in the fog, thrive. You think what attacked the harbor's bad? Oh, there's far worse further inland. You've lost the whole island? Oh, the fog's been here forever. There are good years when it recedes and the island's almost normal. Then there are times when it spreads all over. People have to cling to any patch of land free of the fog. For the past, 8 years or so, it's been getting as bad as it's ever been. Now, Far Harbor's one of the only places left that's safe. If you managed to survive despite all that, it must be tough. Ornery, more like. I'm done cowering behind your damn hull, Avery. Time you let me deal with the real problem. With the right people and my guns, I can end those Children of Adam cultists for good. The fog's been here forever. The children didn't make it. Before the Rat Eaters came, the fog was under control. They come, and it all goes wrong. It's time we do something. No need to burden a stranger with all this nonsense. What's the deal with the Children of Adam? They're religious folk. Worship the power of Adam. Which is radiation, I guess. If you want details, you'd have to find and ask them. We used to have a peace with them until a certain hothead Знаю я menace этих named детей, это мы по Alan третьей Lee. части. Now that's enough. That preacher came into the harbor saying that it was Adam's will that we lost our land. That it was Adam's goddamn will that we lost so many friends and family. And that the Adam would wipe this whole place clean of us. If it were up to me, you'd hang for what you did to that preacher, Alan. What did he do to the preacher? Alan pulled a gun on him. He claims the preacher reached for his. We don't have police, or really any law, just custom and popular sentiment. And after everything the preacher said, it was abundantly clear doing anything to Alan would have made matters worse. Have the children made the fog worse? Absolutely not. There's not one bit of evidence. Geiger counters don't lie, Avery. The fog's gotten more lethal year over year. And now the fog's covering the whole island. But only after the children came. You know as well as I do that's happened before. Sure, people have theories the children are involved, but no one, and I mean no one, has proof. Can we get back to business? Sorry for all that. You're here for Kasumi, right? She headed inland to the Synth Refuge, Acadia. Getting there will be dangerous. You'll need a guide. Old Longfellow. No one knows the fog like him. But word of warning, he's a bit of an acquired taste. What's old Longfellow's story? He's the best hunter on the island. Fearless. Some say crazy. If someone needs to get to Acadia, he's the only one that'll do it. But people around here are known for being stubborn, willful, and other, less flattering things. But Longfellow's got a reputation even among us. What can you tell me about Acadia? Ask Longfellow. He's the only one that's been there. Thanks for the info. Best place to look for Longfellow's at the bar. The last plank. And, please, lend a hand around town if you're able. Even if it's slapped away. People like the Mariner and Cassie and others need help.
And let me say something you might not hear again. Thank you. Мне бы куда ничего не сгрузить. Опачки. The hull needs mending. You know, it just don't build itself. I need proper wood, steel, nails, the like. Nobody asked you to cobble together that stupid wall. You want yourself commodities? You know how to get them. Cats. That stupid wall is the only thing that kept you stowaways alive. That and the mainlander. Mainlander? Huh. What kept us safe was Harborman and the fire power I sold them. Want supplies? Tell you what. Apply that big old brain of yours to dealing with the real threat. Those children of Adam whack jobs. Haven't you fouled up things enough, Alan? And now you mean to make it worse. They're still alive. Так. Figure I got a whole lot more work to do. No deal. But this isn't the last one. Sure the hell looks like it to me. For shipping. All your medical information. Don't let the island 30 урона. Так, у меня сейчас 26. Ну, тут вообще менять нечего. Меткость выше. Только в ценнике разница и в крафте. Меткость, 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 меткость. Protect your loved ones with my fine hand cannon. Front, knock and back. Так, кто? Talk with Alan. I don't have time for you. Sandra. Children of Adam are trying to kill us all, drive us into the ocean. Я могу хлам оставить здесь, нет? Ну, мы пойдем квартирмейстера выполнять сейчас. Так, а здесь есть штука, на которой я могу приготовить.
Так, Саля, давай. Welcome to the bait shop. If you need any odds and ends, I'm your man. What's your story? Just a guy trying to make a few caps. Speaking of which, buying anything? Possibly. Take your time, no rush. Brooks. You know, when I'm feeling down, a little commerce always cheers me up. Let's see what you have. Happily. Патроны. Мне бафа вот это столько всего не нужно, по идее. Столько винта мне точно не надо. Так, вес, конечно, да. Обгорелый учебник. Нахера он мне? Так, что у тебя есть? Помощь разная. Шпильки. Ну, мне шпильки особо-то не нужны. Груз бетона. Какой. Да я ничего покупать не буду, нахер у него. Все. Guns, ammo, and souvenirs. Got 'em all in stock. Mariner. The hull took a battering, to be sure. But she wouldn't be standing at all. Work for you. They call me the Mariner. Shipwright. Handyman. The only one keeping the harbor afloat. Beside Captain Amy. Why doesn't anyone help you? Each harborman is the captain of his own ship. Worked fine for generations on the homesteads. Your land, your rules. But when the island pushed them onto my dock, one by one, the ungrateful bastards expect me to look after my land, even though they're squatting on it, like wretches. If it's that bad,
Why put up with it? I couldn't very well toss them back into the fog, could I? Bad luck, that. Surely their spirits would haunt me to my grave. And that's a fact. A pleasure to meet you. Likewise. I hope the island doesn't kill you quick. Or slow, for that matter. I don't suppose you'd be willing to lend a hand. In order to do proper repairs, I need tools. Specialized tools. And they won't be easy to come by. 450 caps if you can, though. You've kept the walls together this long. Why do you need special tools now? I want to build the hull up proper. Make it strong. And keep those blasted crabs out. Good. Sign me up. I'll help. Eagle's Cove Tannery. Tools are certain to be there. Now get. Так. If you ain't armed, you ain't long for this world. Buy my guns now. Alan. Huh. The mainlander. Great. Fire your gun a few times and you think you're some sort of hero? This is our fight. Our island. Not yours. Don't you want a helping hand? Hell no. Once you start leaning on people, soon you can't walk no good on your own. What happens next time when you Здорово, leave, программа. Or the next? Я случайно в DLC залез. Ну On our ладно. own terms. У меня всегда так We take a получается. long walk together. So if you're here to buy some ordnance, do your business. Otherwise, take the first boat out of here. Before the children of Adam or worse get you. Короче, меня заслали братство Стали заслало в DLC. Вот это вот интересно, как так получилось. То есть не NPC из основной кампании заслали меня в DLC. Причем с самого начала. What's your problem with the children of Adam? We should have gunned those bastards down the moment they set foot here. Instead, we let them in. All in secret from wherever they're holed up. They've been feeding the fog. Getting it stronger. Strong enough to push us all out of our homesteads. Further and further until it's a wonder we're not all drowned in the ocean. You have any proof that they've fed the fog? Proof? We wait for that and we might as well pull the trigger ourselves. Look, in my daddy's time, the fog was a nuisance. Something you avoided. Now every day it gets stronger. It's like the fires of hell out there. Because of the children. I'll take a look. Make it fast. Ну, у него тоже покупать особо я ничего не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я вообще смогу здесь находиться без радиации? В смысле, без костюма против радиации? Что мне подсказывает, что не особо. Guns. Hey, Alan. You need some firepower? Может, у тебя есть что-то еще? Show me what you got. Make it fast. Вот бойцовская броня. Стоп, а радиация как отмечено, что сопротивление радиации? Да, оно отмечено так. Вот эта молния — это радиация или нет, не радиация? Или это энергия?
Скорее всего, это энергетическая защита. Но это не радиация. Вот радиация. Вот это радиация. На всякий случай возьму. Вот радиация. Зря я рыбацкую шляпу купил. Отменить сделку, да. Надо сразу, короче, вот так искать. Это броня, это хер его знает, что это вообще. Шляпу не берем. На 2 всего дает. Там было 5, которые дают. Ее возьмем. Еще кроме шапки была какая-то куртка. Вот грязное пальто было. Нет, принять. Ну, она тоже мне особо много не дает. Блин, это сет причем. Это еще и сет. Как этот выгляжу, вор из «Один дома». Или как этот чел из Волтек, который ко мне приходил. Да, ну удалось. Нет, я не понимаю, как оно работает-то? Типа сопротивление радиации, но оно как-то не особо работает. Но меня меньше жрет или что? Я просто в Google залезу ради интереса. Как не получать урон от тумана в Парк-Харборе? Просто интересно, можно ли? Что-то ничего и нет. И что, как убрать?
Токсических газов такое можно найти, однако носить. Я хрен его знает, короче, как. Может, я рано сюда пришел. Ну, бля. Ну да. Тут тяжко будет. Надо со всеми поговорить. Но урон от радиации я не выживу, мне кажется, долго тут. Без антирадина, без большого количества. Shut your mouths, open your damned ears. So the fogs are coming for us all. And I can't see any better way of greeting it than to have another round. On the house. Yeah! Time to party. Here's some Mitch. Mainlander, today's your lucky day. Free beer for ya. Ha ha! Give away free drinks often? A fully stocked bar ain't no use to a corpse, is it? Он на меня похож. What's the catch? Not a catch to be found. A full bar ain't no use to a corpse. So, drink up. You stay here over long and the fog will claim you. Might as well meet her with a belly full of fire, eh? What's so special about the fog on the island? Can you feel it? Even here, as safe as anyone can be on this damned island. Мы братья, походу. It's alive. Визуально. You walk inland and it'll blanket you up in no time. And if the clickety-click of the Geiger don't get you, the madness will. The island will claim us all in the end. The fog can drive you crazy? Yes, it's not natural. The trappers you find inland, some were always murderous louts. But many just got lost in the fog. Респиратор с собой носить. And the mind goes. If you have any sense, return where you came from. And don't look. Ну, внук, 200 лет, это праправнук, наверное, тогда уж. А прикинь, это сын. Хотя как они его назвали-то? А, нет, они его Шон назвали. Не-не-не, это не он. Ну да, значит, правнук как минимум. Oh, sorry. If it's so dangerous, why do you stay? This is our home. If you call yourself a proper man or woman, you don't give up on that. Besides, we all gotta die. Might as well do it with your long knife deep in the belly of the beast that wronged you. Ha! Нет, сына 20 лет назад забрали, по-моему, что-то такое. Я слышал. What do you have? Let's get you liquored up then. Ha! Ну, это вот только бухло, да? С этим неинтересно общаться. You want a bite? Either Mitch or I can take your order. Excuse me. I hope mainlanders did better than my regulars. What you need? Captain Avery said you can get me to Acadia. Heard there was a scuffle out there. You get your hands dirty? I'm done leading people to their deaths in the fog. Last fella couldn't keep up. Didn't last 5 minutes. Ну, фиг знает. Can you tell me about Acadia? Как мне радиацию убрать от тумана, или она 100% всегда есть? Вот мне что интересно.
left alone. Могу ли я ее нейтрализовать от тумана? Вот эта хрень. They've done some good turns for us islanders. Или мне реально надо в нем бегать? Most especially, wouldn't even be a far harbor left without those. What's a fog condenser? The condensers are a tricky bit of science. They keep the fog away. Powered by the wind farm, the synth fellows got up and running. Us islanders don't particularly like being obligated to them. Тогда не знаю. But there you have it. Не, я единственное, что увидел, что можно туман убрать, но пока не знаю как. Some parents are worried about their runaway daughter. She went to Acadia, and I need to find her. If someone's headed for Acadia, there's always a story. Yours worth dying over, huh? The runaway's name is Kasumi. You, know about her? Sounds like Captain Avery's been running her mouth again. She should know better than to stick her nose where it's not wanted. Maybe I heard of her, maybe not. Yeah. I've done a whole lot more for a whole lot less. If that's the way you choose to live, that's your affair. Listen, if you're dead set on this foolishness, yet until then... You look like you need an ice cold vin. Let's see what you have on tap. Music. Что он там сказал? Бутылку виски, да? If you need a room, see Mitch. Hey there. You got my whiskey yet? Here you go. Ah, now you're talking. I could get you to Acadia, but you've got to listen to me. Go where I say, when I say it. Still won't be easy. You stock up on your necessities, Rad X and the like, and then the real work can begin. Should I make any other preparations? Ammo, stim packs, maybe a rocket or three. Worse than Mirelurks out there. Let's go, Longfellow. Follow me. 20 уровень для DLC нужен, а у меня 10, по-моему. Так, а сколько у меня антирадина реально? 7 штук. Не хватит. На ХП сколько? На ХП хрен знает сколько. На 120, ну да. Ну он там что, дверь держит, стоит? Что? Понять не могу. Короче, сейчас будем фидить. Но если тут подстраивается под левел игрока, по большей части, то несложно будет, по идее. Acadia is above the fog line on the mountain. It's a bit of a hike. You might want to take this for the road. Tastes foul as sin, but it'll help. We need to move through the main way. Old mountain trail is what we're. Ну, погнали. Fog ain't like nothing you've seen in country. Mainlanders think a dose of Radaway is all you need. А чё ты встал-то? Tracks, fresh ones. Trappers ahead. When the bullets start flying, find cover. Keep your head down if you want to live. Ну так мы с ним долго будем добираться, блин.
Сука, откуда? You're not half bad in a scrap. Figured I'd have to take care of a lot of them. Might just make a proper far harborman out of you. See, the fog can do a number on you. Get you all turned around. There's something in your brain. Trappers will mean Жрачку готовим. Он еще кусками лежит. Туман, кстати, не настолько сильно жрет. Don't be surprised if we got local wildlife to deal with. Так, это мы жрем. Опа. Брать. Брать. Ты заколебал останавливаться. Eventually rolled back. People resettled, but they got comfortable. Started taking things for granted. Folk got short memories. All this has happened. We ain't alone here. Заглот. Ну, как бы и сам неплохо сражается. Где-то его сейчас прикончат. А где дед-то, блин?
Кавалерийский плут. Пруд, точнее. Что он делает? Уменьшение урона при блоке или ускорении. Ясно. Gulper's got a fondness for fresh water. A small gulper, like the ones in these parts, is a fair challenge. Now the big ones, they can grow 2-3 times the size of a man. Good thing we don't see too many. Ну, здесь уже плюс 2 рада. Давай, дед, давай. Hold there. Stringing one more soul to their damnation, old man? Well, what have we here? Another rad-worshipping lunatic, that's what. Your barbs do not harm me. I am shielded by my faith. How about bullets? Faith shield you against those too? Who's she? One of them children of Adam preachers. Started off as pests. Now they're more like a menace. Do not sully this one with your blasphemy, old man. You. I suggest you go no further. Acadia is a nest of snakes. Beasts that subvert the will of Adam. Застрелить вариант. А что ее застреливать? Они психи, но они как бы не лезут же нас убивать. What's Acadia done to make you distrust them? They supply Far Harbor with the means to turn back Adam's holy fog. You'd do well to avoid such creatures, and instead seek the only true master of this land. Ну-ка, расскажи. All right, I'm listening. Tell me about Adam. Tell you. Look around. You stride through his kingdom. A land blanketed beneath sacred fog. A land Adam has claimed for his children. Ну, они ебанутые, And you да. may join our family if he deems you worthy. Я не хочу к вам присоединяться. On second thought, I'm good. So be it. But I would be mindful where you step. After all, you are in Adam's kingdom now. If you're done wasting time with a fanatic, let's move. Up ahead, the air's clean. No fog. Acadia's not too far now. Если они меня научат участки от тумана освобождать, это будет даже прикольно. Типа, выполни это, чтобы убрать туман, допустим, с этой территории. Выполни это, чтобы убрать туман с этой территории. Типа так участок освобождать. Это как примерно в Сан-Андреасе группировки территорию захватывать. And we've arrived. Acadia's already been watching us for a good spell. If you want to talk with them, just go inside. They'll be waiting for you. You need my help again, you come see me. Got a cabin just outside of Far Harbor. Good place to tool up your gear, get some rest, or get stinking drunk. Just make sure if you're bringing a bottle of something strong, there's enough to share. Leaving already? Don't you want to see what happens next? You saying you want me to stick around and watch your back? I can handle things from here. Good luck in there. And I'm serious about the offer. You ever want to hunt the forests and waters of the island together, I could think of worse things to do. Так, а эта метка у меня найти свое место, да? Нифига там экспы надавало. Так. Но я пока не могу вот это учить.
Что-то бы на урон, конечно. Движение во время прицеливания. За преградами. Не. Мне бы как-то повысить это, точность. А вот как это сделать, я не понимать. Дальность-то я вижу, а вот точность я не вижу. А вот это интересно. Не, вот это топовая тема. Типа я же стреляю в основном либо только в голову, либо еще куда. Через ВАЦ. Десять процентов, конечно, херня, но это все-таки что-то. Дима. Понятно, все синты — это славяне. Короче, Детройт начался, да? What are you? I told you. I'm the old synth on the mountain. I know the plastic skin and tubes out the back can be unsettling, but I want to ask you to look past that. Tell me why you're here and I'll try to help you. I came here looking for Kasumi Nakano. Really? I'm impressed. Few would brave the kind of journey you've had for the sake of someone else. Kasumi is here. She's safe and unharmed, and you're free to see her if you'd like. Before you do, though, tell me, do you think Kasumi is a synth? Why are you asking? Because she came here with that very question, and the answer changes every part of her world. None of us take this transition lightly. She's facing the possibility of her entire life being a lie. А я тут при чем? Я ее не видел. Someone stripped her very identity from her and made her into something she isn't. I want you to understand that before you see her. She has a chance here to live as a synth, not hiding, not pretending to be something else. One more question, if you'll indulge me. You're here for Kasumi, but I suspect there Ну да, я не знаю, я и предполагать не хочу. Tell me, are you a synth? Я не знаю. Но я человек. I'm a human being, not a synth. Are you sure? I don't mean to question you, but what's the first memory you have? Мы с семьей были дома. Это не одно и то же день, когда упали бомбы, и мы с семьей были дома. Take your time. I'm not
gonna tell my life story to someone I barely know. Let's hear your answer first. I was in a laboratory. In the Institute. They were pulling pieces of my head out. Something about wanting to test some neural process. That was every day for months. Strapped down. Operated on. And then I was out. The Institute has fail-safes to strip memories that could identify where they are, how to find them. But I do remember being... Ну, начнем с того, когда меня убивают. У меня кровище хлещет отовсюду. That is my earliest memory. Я, конечно, этого не знаю, потому что когда меня убивают, я рестарчусь, но как бы я-то знаю. Ну, мы с семьей были дома. I was with my wife. We were getting ready for the day. I had to take care of my boy, Sean. And, well, a lot's happened since then. But no memories before then? No childhood? Your first best friend? Your first... Как он подкалывает-то нас, что у персонажа предыстории нет. Data is easy to migrate, but feelings... That's a hard thing to transfer into another mind. Isn't it funny how a memory can feel like a whole different reality? People, places, even sounds and colors can change. Or someone else has changed them. I won't lie to you. There will always be other explanations. Trauma, disease, the background radiation. They all take their toll on the mind. But I can promise you that you will be accepted here. Whatever you decide is true for yourself. Да мне похер. Spare me the lecture. Fine. But Acadia is still open to you. Feel free to walk the grounds. Introduce yourself to my co-founders, Faraday and Chase. Да. Kasumi is usually working down below, whenever you wish to see her. Did you need anything else before you go? Who are you? What's your story? I came to this island over a century ago, hiding from my creators, the Institute. But after my escape felt secured, I was left with nothing. No programmed task. No false memories. I spent a year just sitting in a cave. Just sitting. One day, it finally occurred that maybe I could decide for myself what to do. Это Маркус спустя 200 там с хером лет после ядерной войны. Это продолжение Детройта. So everyone here in Acadia is a synth? Yes. Either they were escapees we managed to find before the Institute could, or they were victims of a mind wipe, and we revealed the truth to them. You are from the Commonwealth, like Kasumi, yes? I'm sure you've had your own experiences with my... При мне одного убили уже. I'd like to hear about your experiences first. After I left the Commonwealth, it was decades before I met another of my kind. At first, I didn't believe it. I'm a prototype. I escaped long before synths could pass for human. I thought the person I was talking to was deluded at first, and then I realized the truth. That we were the same. I didn't know it then, but that's when Acadia really started. У меня нет определенного мнения. I don't really have an opinion about synths. I suppose that's fair. Ambivalence is a step closer to acceptance than hatred. Well, at least I hope. Is there anything else? Я из братства. Не. Я это даже говорить не буду. Я в братстве чисто для себя, для своих причин.
Поэтому даже это употреблять не стал. I'm fine. You worry too much. Sometimes I feel like you don't worry enough. You know we've Не вижу причин говорить про это. I'm coming in. You stay right there. You track Kasumi here. I'm impressed. Perhaps not as quietly or efficiently as possible. But thankfully, she was never in any real danger. I'm afraid your journey was unnecessary. And miss out on a fun boat ride? Never. Well, then at least you have the return trip to look forward to. Acadia is a safe haven for synths. Were it not, I would not have aided anyone in reaching it. Every synth I've tracked down, every synth convinced to come here, has been assured that he or she will come to no harm. My job is to make sure they all remain safe, no matter what. Understand? Hey, no argument from me. Good. Glad to hear it. You have Dima's blessing, so by all means, make yourself comfortable. Расскажи о So, себе. what's your story? I used to work for the Institute, returning synths that had escaped. I was tracking a synth and instead found Dima. He convinced me of the truth and the error of my ways. А что ты уходишь? Мы не договорили. Did you need something? Так, я что, я инженер? Да. Hello? If there's nothing more to say, Tell me about Acadia. Dima's told you most of what you need to know. It's as safe as we can make it for now. With every new synth we rescue, we're better able to defend ourselves. Да, блин. I'd like to help you all. Is there anything I can do? Actually, as a matter of fact, there is. If you're serious about contributing, well... Интересно, братство встали, мне потом пизды за это даст, нет? You've had some Ну или experience хотя бы что-нибудь traveling скажет around the island, за это. so you may be decently equipped to handle it. What's the problem? We were expecting a new synth to arrive, and he should have been here by now. There's been no sign of him, and I'm concerned that he might have become lost on the way here. You have any leads on where he might be? You should start by talking to Brooks in Far Harbor. He's one of us, a synth. He's the one who meets the new arrivals and gets them started on the journey here. Of course, he's not likely to tell you anything without proof that you're working for me. If he doesn't Брукс это же cooperate, торговец. tell him that his designation is L792. That should convince him. That's as much help as I can give you for now. Please, hurry. If that synth is out there alone, he won't last long. Очень сложный. Won't be able to hack this. So, you've talked to Dima. You know why we're here. I certainly hope that you'll consider helping us. Dima's vision is worth fighting for. So, you're a synth? I am. I hope that's not a problem for you. Dima has worked hard to create a place for us where we can be safe from those who don't accept us. He's put so much of himself into this, all his time and energy devoted to helping others. Жара. He never stops to think of himself. Окно открыто Sometimes даже. I worry about, well, if I wasn't here to make sure his equipment is all functional. And that's not even mentioning maintaining the fog 29 condensers. градусов. So many things to keep track of. You
you do all this work yourself? Mostly, yes. I get help from the others when I can, but no one else really understands Dima the way I do. Can you tell me about the fog condensers? Oh, those? Dima and I designed them when it became clear the fog was only getting worse. They're effective, but have such a limited range. Dima insisted we provide them to the people of Far Harbor, and I'm so glad we did. Without the condensers, I'm not sure they'd have anywhere left. Dima looks like he's had a lot of work done. Well, that's certainly an understatement. Between the two of us, we've made so many modifications. He was just a prototype, never built for all this. It took a lot to overcome the limitations of the original design and expand his memory. It really is remarkable, isn't it? He's overcome so much. He's become so much more than he once was. And all he thinks of is others. If there's anything I can do to help out, just let me know. Well, if you're determined to help, there is something you could do. It's likely somewhat dangerous, though, so I understand if you'd rather not. There's a boat along the coast of the island. It was transporting some hardware we needed. Storage drives. The boat never finished the trip, you see, so the drives are still out there. I could really use them here for extra parts, if nothing else. My understanding is that the boat wrecked southwest of here, so does this sound like something you could handle? Sure thing, Faraday. I'll get the drives for you. Thank you. I really do appreciate it. Так. А как туман-то рассеять? Там посмотрим. Тут разбираться долго. Шашлык возьмем. Это какая разница? Is there a problem with my being here? Maybe. Maybe not. Acadia is only as secure as we make it. We take unnecessary risks, we get careless, and things can go bad. Fast. If there's a synth who needs a safe place, then we take them in. Let them live as a synth, without fear. You don't fit that description. That makes you an unnecessary risk. It's nothing personal. Minimizing our contact with outsiders is just practical. Я не угроза. You can relax. I'm not a threat. Just don't cause any trouble. Did you need something? I'd like to help you all. Is there anything I can do? You're already taking care of it, aren't you? Ну да, вообще-то. Вообще вот это мне не надо. А вот оружейный верстак. Фиг
Как я хочу глушитель, блин. Просто, ну... Блин, круг до хера весит. Acadia may not look like much from the outside, but it's all some of us have got. It certainly wasn't what I was expecting, but it means there's hope, right? Were you disappointed with what you found? I mean, look, I don't want to sound ungrateful. If it weren't for Acadia and for Dima, I'd probably be dead. I guess I was just hoping for more somehow. Нет, пока еще нет. When I first escaped, I had no idea what to do with myself. Я просто со всеми говорю подряд. I was so lost, so scared. But I heard rumors of Chase and what she was doing, that she was bringing people to a safe place. A place just for us. And now here I am, for all it's worth. You're lucky to have found a place in the world. Yeah, I guess. This just wasn't where I thought I'd end up. Any of it. I've just got to keep telling myself I'm better off here than dead. New guy, right? Look, I'm not anybody worth talking to. My head is killing me. Now's not a good time. What's wrong? We're doing this anyway? Even after saying I don't want to talk? God. You try having somebody botch a mind wipe on you and see how it feels. Then get back to me, okay? What do you mean, mind wipe? Oh, for fuck's sake. You're a synth on the run. You go to someone, you get a new face, and they wipe your mind so the Institute can't find you. Only somebody screwed mine up. So here I am. Now just, please, leave me alone. Не хочу leave you alone. Okay? Эй. А, я с тобой уже говорил, все, иди нафиг. Спи дальше. Circuitry is completely fried. Maybe if I reroute the sensors? Kasumi Nakano? Sorry, I'm right in the middle of something. What's that you're working on? Just trying to cobble some pre-war junk into something usable. Now, do you mind telling me what you're doing here? Your parents sent me. They want you to come home. They did what? You came all this way for me. Look, my mom and dad, I mean, those people that were taking care of me, they wouldn't want me back. Not if they knew the truth. What do you mean? I'm not their daughter. I'm a synth. I thought if I just left, it would be easier. Как они вот решают, типа, вот для внушением, что ли? Ну, синт и синт. I've been lying to you this whole time. С чего она взяла, что она синт? Your real daughter is dead and I replaced her? Do you have any proof that you're actually a synth? Little things. Dreams of waking up in a lab. Years I can't remember from when I was a kid. Not to mention how I... Я тоже своих детских годов не... Ну, с детских годов ничего, не, ну, половину не помню. Ничего, теперь я синт, что ли? Kasumi, I think you're just confused. Everyone has doubts about who they are sometimes. It's part of life. But isn't the other part dealing with those doubts? Isn't that what I'm doing? I had questions. I came here for answers. Look, I'm not here to just blindly follow Acadia's ideals. If anything, I feel like the only one who knows there's something wrong here. There's more going on than just the refuge. I can't leave until I've gotten to the bottom of it. I've been running long enough.
What kind of problem is there in Acadia? It's a long story. I just have to figure out how to... Wait, you find things, track down answers. That's what you do, right? That's why you came after me. What if I told you that there's a secret? A big secret here, on this island. Something way more important than just one lost girl. What are you talking about? Where to begin? You saw all those computers that Dima's hooked up to, right? They hold his memories, or offload data from his brain. Or maybe some combination of both? Well, Faraday asked me to help do some repairs on them, and, you know, I got curious. There's like a century's worth of life experiences in there, and that's when I see it. Data models Dima has been making. One was the fog taking over Far Harbor. Another was a nuclear detonation on the island. Plus, death counts. What if Dima is so open and welcoming because he's actually hiding something from us? A plan to wipe out the rest of the island. You don't trust Dima? After you came all this way for him? I didn't come to Acadia for him. I came here because this place offered answers. And now that I found a place I belong, I'd rather not lose it all if Dima is secretly planning to destroy everything. I'll help if I can, but that's not much to go on. I know. I've been working on that, but I haven't had much luck. I keep seeing Dima, Faraday, and Chase head into the laboratory at the other end of the hall. Then they come out later looking like they've been arguing. There's actually a storage space right next to there. It'd be a perfect spot to hide and eavesdrop, but it's been locked up. I've also tried breaking into Faraday's terminal, since he and Dima are so close, but the security on it is crazy. Ну, терминал я не могу взломать. Eavesdropping on the next meeting sounds like our best bet. I'll see if I can find a way inside that room. Okay. Good luck, and come back as soon as you found anything. Терминал я точно никак не взломаю. Something or what? Let's see what you have. Don't touch everything, okay? Мне покупать-то ничего не хочется. So, I understand you've seen a good bit of our island. What do you think? Но я этого ничего делать не собираюсь. I'm really rather busy. So, if there's nothing else... You're the one who lives here. What do you think of it? Well, I think it's all rather compelling. This island, with all of its danger and beauty, predates you and I. The ecosystem isn't what it once was, but it has adapted, and it will continue to adapt. Long after we're gone. What's important, really important in the long run, is understanding it, and then passing that knowledge along to those who will follow us. So, what exactly are you doing? As much as I can given limited resources. Cataloging specimens, observing evolutionary trends, compiling data for future generations. I should note that I'm not fully versed in human anatomy, but I'm your best chance of medical assistance should you require it. Since Dima has approved of you, I'm more than willing to offer help. What can you tell me about Acadia? It was originally a place of science. I like that about it. Feels like home in a way. I don't mean the Institute when I say home. More that
I don't know. That abstract feeling of belonging someplace. We all belong here, in our own way. Dima's to be thanked for that. Да. Все спиздил. Все, я не с чем работать. Просто лабу обнес, грубо говоря. Так, что-то еще и внизу, да? Здесь хреново в плане. No way I could pick this. Печально. Так, допустим. Блять, меня опять дергают, а? Hey, Dima. Is there anything I can do? I should get going. Of course. Я не сохранился. Вот сейчас сохранился. Dima. Yes. What is it? I'm in the Brotherhood of Steel. And we have plenty to say about synths. How dangerous they are. We're not dangerous. Those who've used us, tried to replace humans with my kind, they're dangerous. All we want is to live in peace, on our own. See for yourself. Walk through Acadia. Talk to my people. We aren't a threat to anyone. All right. I'll reserve judgment for now. Thank you. Now, was there anything else I can do for you?
Kasumi says she's seen parts of your memories. Death projections. For Far Harbor and the center of the island. That's unfortunate. She should be focusing on herself, her new life. She shouldn't have to bear the burden of the outside world. Please, this is a matter best left to me and my advisors. We aren't planning to destroy the island. Those projections were merely to help us realize the cost of inaction. What are you talking about? What are you planning? That's my responsibility to bear. I'd ask that you not trouble yourself with it. If this thing involves the whole island, then you need help. I can be your problem solver if you let me in. I'm sorry, but I have to insist. This is a matter of security for all of Acadia. If this thing involves the whole... I'm sorry. I'm getting sick of this whole noble leader bull. This isn't about who's being honest. This is about... Fine. Keep your secrets. That would be best. Ну, поговорил, и чё? Dima. Did you need something? Я ему не дам сесть. Tell me more about this place, Acadia. All I want is to bring as many synths here as I can, and give them a chance to know what they really are. To embrace it. Beyond that, we just want to live in peace. I don't have any grand plans for expansion. Just existing as we are now is enough. Was there anything else? I should get going. Of course. Я ничего из этого сделать не могу. У меня просто, ну... No way I'm cracking this. А где подслушать-то? Так, ну тут только два этих на этаже решения, да? Ой, не надо. Я вышел. Мне кажется, я не могу дальше по сюжету двинуться, пока не прокачаюсь. Чего было? Чё? The all clear. So what's your story? I came here looking for Kasumi. Oh, isn't that sweet of you? That Kasumi's a good enough kid, I suppose. Little confused, maybe. But then, aren't we all? Not that anyone's asking, but I'll tell you. It all gets easier to deal with when you realize none of it matters. What you are, where you came from, let go. Sounds pretty bleak to me. It's all in how you look at it. Anyway, lately I've taken to amusing myself with trading. Let me know if you need something. I probably... Hey, Kasumi said she needed the key to the storage... Well, yeah, I guess. I mean, you could.
but I lost it. Should never have agreed to help Faraday move all that equipment. Тут даже так можно, понятно. Like there could be anything I'm carrying that's going to damage Dima's computers. I was shoving things around in that upper floor that circles the wall of the telescope room, if that helps. Где он сказал? Наверху. Комната с телескопом. You're new here too, huh? Hey there. Он с ней еще не разговаривал. So you're that new fellow from the Commonwealth. It's so wonderful to meet someone from back home. I'm afraid Kasumi doesn't seem to want to discuss it, but how are things there? It's the same as it's ever been, as far as I can tell. Well, that's good to hear. It certainly did have its charms. I would like to see it again someday, once things settle down here. Acadia is all well and good, I suppose, but honestly, it does get a bit boring. You're safe here. That's what really matters. I suppose. One could do with a little excitement now and then, though. Don't you think? I'm sure I'll see you around. Do take care. Комната с телескопом. You want to buy something or what? Or what? Ну, здесь, да? Блин, он уже сказал, обронил комнату с телескопом. Комната с каким телескопом-то, блин? Есть. Перегрузка близко. Я так понял, подслушать могу только. А, комната с телескопом. Ну да. Так, как Движение, закрепление или штурм. Вам решать. Need something? Not today. Okay then. Привет. Так, мне в самый низ. Даже в ящик загрузка. We need to accomplish this without bloodshed. Far Harbor and the children of Adam have a right to exist on this island, the same as us. They're going to kill each other, Dima.
There's no stopping it. We need to pick a side now. Haven't we already picked a side? Building the fog condensers around Far Harbor wasn't exactly a neutral act. We couldn't stand by and let the people of this island die to the fog. Just like you couldn't just leave the Cult of Adam without a home? Giving them the submarine base was a mistake. The nucleus, as they're calling it, is basically one big fortified position. Far Harbor had cast them out. They have strange beliefs, but they have always accepted us for what we are. And Confessor Martin was a friend. Well, the new Confessor isn't. High Confessor Tectus is an unstable megalomaniac, and he's gonna keep threatening us as long as we're helping Far Harbor. Guys, can we talk about the elephant in the room? We keep dancing around it. My old memory banks in the submarine base. I can't believe you never told me about those. I have to wait until they become a security risk. I know how it looks in hindsight, but at the time, it was an act of trust. I was honestly more worried they'd accidentally trip the pre-war security and get hurt, giving the children my old home, allowing them to safeguard. Ну, не на стриме я рассказывать это буду. I thought our people would be working Я решил, что на стриме вообще ничего такого не будет. Just how secure are the banks? How long do we have? And what's in them? I've gone over this before, Chase. I don't know what's in them. That's how it works. It's as close to forgetting something as I have, but I've run some projections of worst-case scenarios. If we do nothing, the wrong knowledge falls in the wrong hands. So send me over there. I'll be in and out in a day. We can't risk it. They know you're from Acadia. If you're caught, or even seen, then it's war. We should at least prepare her to go in. We're running out of options. I say we tell her how to crack into the memory banks. You've been working on this without me? It came up in a private moment, Chase. But yes, we've been writing a program that will let you access and download my memories. It's not going to be like a normal hack. You'll be breaking through a version of my own mental network. It'll consider you to be an intruder. I've loaded the program with some instructions I've recorded that will help guide you through it. I'm afraid it's difficult to explain without seeing it for yourself. I'm finishing up some tweaks to the program right now. I'll leave a copy of it for you on my desk when I'm done. Get the program, use it to break into the memory banks. Got it. Hopefully you won't have to. We'll keep monitoring the situation. I only want you going in if we have no other choice. Понятно. Hey, Kasumi. Dima has secrets. We have to find out what he's really up to. То есть с тобой нельзя промежуточный этап обсуждать, да? Yes? Sorry. Never mind. Okay. Просто покашлял, типа. Так, спиздили ключ, теперь надо вниз. Turns out Dima's earliest memories are
in the hands of the children of Adam. He's afraid of what they're gonna find. So, is that what those death projections were about? It wasn't Dima planning to destroy the island. He's worried the children of Adam will. Or is he still hiding something? What could be in those memories that he would leave them behind? Is there really something in them that's dangerous? Do you have a way in? Into his memories? Assuming you can get past the children of Adam, of course. About the children of Adam, what do you know about them? Well, I heard about them a little bit back in the Commonwealth. Radiation worship, something like that. I wasn't in Far Harbor long, but there's a lot of hatred for them there. I overheard someone talking about killing a child of Adam missionary. I can see why Dima would be worried. We just need to make sure we know he's not up to something else. I got this program that Faraday and Dima wrote. It's supposed to help me access the memory banks. Really? How would that work? When I was taking a peek in the computers he has here, Dima was hooked up to his chair. I was just tapping into it. I wonder if you'll need to, you know, connect to the old banks the way he does? Some kind of connection between your head and the computer. I'll bet that's it. And then Faraday's program would be translating Dima's thoughts and data, helping you through any security guarding it. I'm sorry, I'm making assumptions. It's just, well, it's a little exciting, isn't it? You'll let me know what you find? I'll keep an eye on things here. Что найду, то мое. So, say I get the memories. What then? If it's something that would really threaten the island, then it's better out of the hands of the children of Adam. Or Far Harbor even. And if Dima really can't be trusted, we'll have his own memories to confront him with. I'll get Dima's memories, and then we'll figure things out from there. Good luck. Нифига 500 крышек. Почти левел. Так, а здесь Fallout, если проходишь полностью сюжетку основную, он тоже кончается? Как третий? Или можно дальше будет играть? Или лучше сыграть сначала все, что с основной не связано, получается? Так. Конденсаторы тумана. Внутренние моторы переработаны для устранения проблем с разбалансировкой объектов. Реализованное предложение Дима по оптимизации воздухозаборников. Энергопотребление сокращено на 7,2%. Учтены отзывы представителей Фар-Харбора. Точные запросы Дима были записаны и проигнорированы. Улучшение. Вакуумные трубы запаяны заново после обнаружения нескольких очагов коррозии. Откалиброваны моторы адаптивных креплений. Дополнительные аватары Димы больше не остаются в системе доступа к памяти. Улучшены силовые разъемы. Примечание. Боюсь, что источник питания Димы нагружен почти до предела. Еще немного, и он доработается до перегрузки. Отложенный проект. Восстановительная хирургия. Пациент такой-то доставлен после происшествия по дороге в Акадию. Тяжелая травма левой руки. Функциональность полностью восстановлена. Пациент Б5 доставлен после происшествия на острове. Тяжелая травма головы и груди. Нарушены когнитивные функции. Функциональность полностью восстановлена. Пациент С2. Пластическая реконструкция лица. Операция прошла успешно. Остались небольшие шрамы. Пациент доволен. Операция проходит все лучше. У меня писец, наверное, с загрузкой уже. 208 из 210. Может 210, наверное, сейчас. Все, больше ничего брать нельзя. Сука.
сука! Ты кто? Acadia's far away enough from the Institute that we don't have to worry, right? Right? Так, надо наверх и скинуть все там. Не, надо скинуть сначала все. Где-нибудь вот на входе прям. Кайф. Ну, как кайф. Так уже. Вроде прикольно, но тут болтовни прям дохерлион. Не то чтобы я против болтовни, но не в таких количествах, конечно. Чайно я тут слетаю на Фар-Харбор. Назад. Лучше телепортами перемещаться из-за сраного тумана. В первый я не играл? Нет, в первый я не играл. Ну, я знаю, как они выглядят. Я что-то там запускал когда-то. Давным-давно. На телефоне еще. На древнем. Whenever you're ready. I need to talk to you about our missing synth. Yeah? Well, it's not something I talk about with outsiders. So you can either buy something or move along. Привет, Лер. Так, вам все равно. Хватит притворяться. If that synth got lost somewhere on the island, he could be in real trouble. Don't you care about that? Look, friend, no offense. What I care about is my business. Look, Chase sent me, so unless you want to piss her off, you'd better lose the attitude right now. Chase. The name sounds vaguely familiar. I can't quite place it. Anyway, you want to buy something? Дела, ну, так. Настроение такое себе просто. И жара еще. А у вас как? А у тебя как? У кого как? Так, кот. I'm working with Chase. She told me that your designation is L792. Okay, I believe you. Keep it down, all right? It's real private information. I know the synth you're talking about. He's a younger guy. Maybe early 20s with white hair. Да кто-то обиделся, что ли? Thing is, he showed up way Смотреть, earlier конечно, than he was supposed to. нечего, поздно, Of course, когда it was on his tail, so he rushed the timetable. некого, To be точнее. honest, the guy was a wreck. He was scared shitless. Ну, обижаться-то зачем? His shoulder every 5 minutes and attracting unwanted attention. Tried to calm him down, but he panicked and ran off into the fog. Да дома давят. У них такое настроение из-за этого еще. Can you tell me anything else? I'm gonna need more information than that. Да если бы так работало, да. Wish I had more to give you. He disappeared into the fog, and I haven't seen him since. Просветление. Мне бы такие моменты побольше. You let him run off alone? What the hell was I supposed to do? I'm on my own here. Look, if you're really going after that synth, pretty sure he took the road south out of town. Maybe you could head that way. Just be careful out there. And thanks. There aren't many who'd go out in the fog to help a synth, especially one they don't even know. I feel like shit about what happened. I really do. I hope you can make it right. Так, есть у меня что-нибудь на юге?
F5. Забил весь месяц. Такое тоже бывает. А силы остаются, когда приходишь просто спать лечь. Так, F5. И пошли в туман, который радиацию будет на меня вешать. Как вам патронный половник? Ну да, это... Как сказать... С какой-то стороны это даже хорошо, что рано. Ну как рано? 11 это не очень-то рано. По факту, если смотреть. There's a trail of blood. Блин, я реально как будто Детройт какой-то играю. Спасаю роботов каких-то. Oh, dude, you're cannibals? We survive. What if it's a Mirelurk man? Hey, that would be a great name for a superhero. Leave or die. I'm not looking for trouble. I just need to find someone. A young man with white hair. You help me, I'll leave. You won't leave. Ever. Так, жрем. Бэм, 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 бэм. Сожрали его. Сволочь. Как надену портупею. Так, тупею и тупею, да? Так, что-нибудь приготовить бы. Короче, если вы что-то жарите, радиационная радиация выходит. Судя по... Меня эти отправили. А я уже там просто само по себе пошло. Братство Стали, короче, отправило на задание и дополнительное. Оно
почему-то вот здесь оказалось. Вот оно, вот это задание. Сейчас. Квартирмейстер, вот. Раздобыть тактильный привод. И он находится именно в этой, ну, на этой карте. Кто же знал? Да какая разница? Здесь, если игру пройдешь... Я, кстати, не знаю, если игру пройдешь, игра кончится или даст побегать еще. Так. Просто если я пройду игру и она кончится, в чем прикол тогда? Даст побегать. Просто в тройке-то, если закончу, то все. Только это как в Киберпанке, да, скорее всего. Типа тебя откатывает до последнего задания, наверное. Ну, наверное, я не знаю. Ну ладно, DLC, как чё, какая разница-то? Здесь прокачаюсь. Your missing synth was jumped by cannibal trappers. He didn't survive. That poor bastard. That synth came here to live in Poor peace, bastard. and we failed him in the worst way possible. It's my fault. I should have gone out there to meet him. Damn it all. I'm glad we were able to bring some closure to the matter. You deserve this. And shall we say 200 caps? You said this wasn't the first time a synth has gone missing. Of course not. For someone without weapons or field training, crossing this island is deadly. Thanks again for your help. Be safe out there. Ну нахера мне оно надо, а? Ну это же... Так, стоп, восстановление данных это... Годится. Да я их разбираю, я лазерными не хочу пользоваться вообще. Ну, прокачивать лазерные я не хочу вообще. Так, помочь Фарадею. Не, лазерным я не хочу играть. Я все Fallout, которые играл, я без лазерного играл. Ну, предыдущие. Как минимум. У меня планы были всегда просто без этого проходить. Дубильня. Дубильня. Не. Гатлинг. Я пулемет вообще терпеть не могу. Еще Гатлинг, тем более. Мало того, что лазерный, еще и Гатлинг. Так. А я еще поближе туда. Чтобы я туда не полгода добирался. Кстати. Я знаю, какой-то баг есть с этим, с падениями, если сохранился, что-то там. Сейчас меня как начнет ябать этим радиацией. Так, тактика Скайрима пока. Тактика Скайрима. Срезаем через горы, называется. Все любят большие пушки. Да, я могу взять большую пушку, это если это винтовка. Или снайпа. Или дробовик, блядь. Давай, повысься шанс.
С одного удара. С одного удара. Кайф. Ладно, нормально. Великаны тоже с одного удара могут убить в Скайриме. Ничего страшного. Сейчас мы его сверху расхерачим. У него даже метки нет, что он для меня опасен. В этом-то и прикол. Ну были же гранаты, ё-моё. Короче, не надо в голову стрелять. И шанс будет повышаться, повышаться, повышаться. Так, сейчас прибегут обратно, я знаю. Если они меня могут достать, они прибегают. Ну. Здесь не так работает. Ладно, еще раз F5. Я коп-то не агрил в Киберпанке, не знаю, как они умеют. За спиной спавнится, что ли? Или что, или ты что-то другое имел в виду? О, туалет Шрека. О, сядешь в поле. Так, можно подождать даже. Пять раз мимо. Блять. Лагает. Ну, хрен его знает от чего. Я вообще не понимаю, от чего эти просят. Если бы я знал, я бы... Но я не знаю, что это такое и почему так. Оно просто просаживается периодично. Но почему, я без понятия. Она вообще у меня не запускалась, пока я...
Короче, она у меня не запускалась, потому что какие-то там пули были включены. Следы от пули или что-то такое. Что-то прочее-то прям пошли жесткие. Ну, 4 гига оперативки, чё? АБС-ка не лагает. Пропуска 0. Как ОБС-ка может лагать? Пропуска в ОБС-ке 0. Не, у меня тоже лагает. У меня FPS тоже падают. У меня вот сейчас 56-57 FPS. Хотя должно быть 75. То есть у меня стабильных 75 нету, как должно быть. Так у меня игра лагает. Это что такое, блядь? Ой, блядь. Ну, вебка дергается, да. Ну-ка я попробую выключить эту шляпу. Может, из-за нее. Хуй знает. Надо будет вебку переделать. Но она не плавная вообще. Да, я вижу. Ну, хер знает. Но я в самом бейсе это вижу. Но у меня не OBS, у меня игра лагает. Не то, что лагает, она просаживается. Куда легендарный гуль упал? Не, ну просиды прям в игре дичайшие. Туман все сажает. Кушать хочу, конечно, это да. Я сейчас, наверное, пойду кушать скоро. Через минут 3-4. Вот это задание добью сейчас. Не, ну у меня-то как лагать она может, я не знаю. А может, игра ломает ОБС-ку? Может такое быть, что игра ломает ОБС-ку? Супермутант, зашибись. Гончая мутант. Ой, этого говнаря я помню.
Заточенный дрын. Хех. Очки у этих восстановятся. Так, кол повредил. Идиот. Идиот, идиот. Увидели гончую с зубной щеткой? Вот, теперь увидели. Что, удалил? Я удалил Dead by Daylight оттуда. Потому что это онлайн-игра, а я говорил, что я онлайн-игры что-то не особо хочу. Я уже добавил, знаешь почему? Чтобы, типа, один стрим посидеть и карточки выбить с нее. А потом подумал, ну и нахер надо, я просто взял, зашел, выбил их и удалил ее нафиг из списка. Это, во-первых. А во-вторых, она у меня не полная, а чтобы все ее полностью купить, там денег надо охереешь сколько. Это как Payday 2 покупать, кто знает. Там, ну, кто видел, по крайней мере, что это такое. Там DLC-шек этих миллион. Смысл вообще такое, ну, ты все не купишь. ДБД вся целиком, да? Прям все куплено в ней, да? А, Payday? Ну, по обычной Payday у меня тоже есть. А вот DLC у меня не все есть. Так, надо сожрать что-нибудь. Короче, бей в одну точку, как говорится.
враг падет. Ты что, загуглил, что ли, сколько он стоит? Я ничего не покупаю, я скидывал, что я покупал. А, точнее, у меня в активности видно, что я покупал. Сын Пелея, да? А еще этот чел, походу, лестниц боится. Боялся, точнее, ладно. И умер красиво. Рейдерская броня для левой ноги. Ахиллес. Я не знаю, почему не работает. Тут половина не работает. Вот эти забалы работают штуки. А все остальное не работает почему-то. Я не знаю почему. Ну, не все штуки работают. Тут даже если я вот так сделаю. Вот это вот почему-то работает, например. Хотя это тоже рутони. Ну, это же рутони. Конструктор. Так, сейчас я найду настройки. Удаленное управление. Ну, везде галочки стоят. Должно работать. Ну, включен. Свойства. Обновить кэш текущей страницы. 10 раз нажал. Ну, что-то работает, короче, что-то не работает. Приколюшки всякие, типа... Я Оумай добавлял. Серьезно? Oh my. Да, добавлял. На пляж, да. Это точно игра для Хоррибла. Тут дрынов очень много. Как бы палок, я бы сказал, если перефразировать. Лопата. Вот лопата, которую искали. Где лопата? Кто ответственный за лопату? Походу, все умерли. Туманный гуль. Я б хер его заметил так, на самом деле. Оно не работает, нет. Я не знаю почему, сразу говорю. Ну, что-то работает, но у меня все на рутоне. Все. Поэтому я без понятия, почему что-то работает, что-то нет. И у меня это одной ссылкой в этом... в ОБС-ке. Ну, это рутони. Ждем патча, называется. Он что-то делает, что-то ломает. Он что-то чинит, что-то ломает. Сколько мне бежать еще туда? У тебя близко.
С патронами, конечно, беда. Не, у меня голосовухи не работают. Ну, на этот я не знаю, как их делать. На чирсы они не делаются у меня. И никогда не работало, если что. Это не только сегодня. Нету, у меня на чирсы нету голосовой озвучки. А я не знаю, как ставить их. Я спрашивал, кстати. У тебя когда-то, ты говоришь, я не знаю. Так, 14 плюс 7, кстати, вместительно раскрашенная металлическая броня. Она лучше, чем то, что на мне. Штурмовой противогаз. Ой, штурмовой противогаз я хотеть. Я не помню. Ну вот я у тебя спрашивал, откуда у тебя чирсовая озвучка. У меня-то она через этот настроена, через Donation Alerts, а там нету озвучки. Так, рейдерская броня. Металлическая для правой руки. Ну да. Это 8, а это чуть побольше дает. Скорее всего, что Stream Elements. Надо посмотреть. Надо будет посмотреть. Но хотя там ничего сложного переписать. Хотя нет, сложно. Потому что в алерте там... А, нет, там же можно вырубить отдельно. Нет, все несложно. Так, это мы нахер, значит, про это. Для левой ноги. Каска. Каска нахер. Грязное пальто. Так, 14 плюс 7, это 21. Да, это мы тоже выкидываем. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все нормально. Блин, мы теперь как сталкеры выглядим какой-то. Ну, реально. Блин, у меня столько жареного этого. Вот, отбивная из собачатины. Что у меня с вместительностью? Пока нормально, да? Вот, а фрукт это предмет, оказывается, а не еда, да? Так, ну-ка, жрет меня радиация? Нет, туман не жрет. А не жрет. Зря я это сказал. Что такое ВИМ? Бутылка пива, бутылка пива, бутылка пива. Алюминиевая банка. Валик. То есть, если что, вот это валик называется, кто не знал. Не скалка, а валик. На минуточку.
что они развалились прямо здесь. В головочку упади, блин. Ой, да насрать мне на вас, я к вам потом приду. Won't be able to pick this. Да, у меня ж ты тупой, да ты не умеешь ничего взломать. Да, военные деньги ничего не весят, это я точно помню. Ну, вообще мне вниз. Но игра мне не дает туда никуда пройти. Откройте дверь, вы можете. Я знаю, вы можете, давайте. Lock tight. А, я могу крит провести, да? На пробел. Чё, слепой, что ли?
Нифига он мне надамажил. Так, ну внизу там не все собрал. Генетически чувствительный, гладкоствольный. Это я завтра разгребу. Или на днях разгребу как-нибудь. У нас ничего тут и нет, да. Перфорированный чувствительный боевой дробовик. Да, почти забился целиком. О, жестко. Сейчас сдам задание и все, наверное. Разгребусь уже на днях. You been to the tannery? You find my tools yet? Can you tell me about the tannery? A man named Paulie used to camp there. Very handy fellow. Fog rolled in a year back, and he had to pull up his stake. He left the harbor recently, so everything that's there is fair salvage. Here are your tools. A fair bit of luck running into you. Here's your reward. Well earned. And now to work on the hull. Зарабатывай биться. Мне надо кушать уже. Тем более 3:40 стримлю уже. Так, ну левел. О, могу левел фанатика включать. Качать. Могу карабин вкачать. А не могу, 18 уровень нужен. Тут, наверное, да, вот это надо вкачать. Еще науку надо будет вкачать. Где наука? Каннибал. Так, наука. Наука где? Так, наука, нужно 6 инты будет вкачать. Блин, еще 2 уровня инты надо будет вкачивать. Ну, если я сейчас не пойду пожрать. У меня времени нет особо. Сейчас он может прийти сейчас, может прийти через час, через 2. Нам еще в магазин надо. Если я могу прожить без покушать, то другие не могут. О, робот. Ты откуда родился здесь? Ah, you there. Are you that detective I've heard about? Who said I was a detective? Mayor Avery said that someone new had arrived on the island, investigating a missing person. That must be you.
I haven't been able to find any of the local police force. The louts? I don't want to start a panic, but, well, we may have a murder on our hands, and we need an outside set of eyes. Where did the crime take place? At the Cliff's Edge Hotel, just north of the town. Will you help us solve this heinous crime? Who's the victim? I really shouldn't say. Not here where there might be paparazzi lurking about. И папарацци. You must help us. Every moment we wait, our residents are at risk. Okay, I'll help. Oh, thank goodness. Shall I guide you to the Cliff's Edge Hotel now? Нет. Where is it again? The Cliff's Edge Hotel, just up the coast from town. You really can't miss it. Shall we be off? Not yet. Ah, you must have supplies you need to procure. I shall wait for you at the edge of town. Поехали. Ага, хрен там, да? Так, я сохранился. Ладно, давайте вот так вот выходим. Так как все из Skyrim выходят, те, кто в него играл очень давно. И не только Skyrim. И любую серию игр от Bethesda. Я вот жопу, конечно, не ставлю, но мне кажется, в Старфилде вот так же можно будет выходить через 3 кьюшки. Ладно, давайте, всем спасибо. Пойду я тоже поем. Вот это вот надо убрать уже, блин. Который день хочу. Вот. Все, всем до встречи. Увидимся где-нибудь. Как же, ага. Да. Так 3 кьюшки на выходе, это на этом движке везде выходит так. В любой игре от Bethesda так везде выходит. Ну, кроме, наверное, Дума. В Думе там на консоли нет. Но это и не совсем Bethesda. Ладно, короче, всем ББ. Всем хорошего дня там, приятного аппетита, спокойной ночи. Там посмотрим, когда-нибудь увидимся. Давайте.